AC24 IPTV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਵਾਂਗੇ 1 ਘੰਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478001518 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਿਐਲਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸੈਲ ਰੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 6474658894, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4168793039। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7789991531 ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4163719849। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 9.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਬਾ ਦਬ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼, ਕੈਸੀਨੋ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੀਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਲੀਗਲ ਕੈਸੀਨੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਇਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਕੜੀ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਬਾਈ 2026 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਲੂਮਸ ਐਜ਼ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਨ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਸੈਟ ਟੂ ਰੀਨਿਊ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ 3 years। ਤਾਂ 26 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 48% ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ 48% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ
ਝਟਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੀਆਂ। 60% ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਆਰ ਸੈਟ ਟੂ ਰਿਨਿਊ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿੰਗ 3 years। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਲਿਟਲ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਕਤ 4646। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 4930। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ 5.8% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 5.8% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਐਡਜਸਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5% ਘਟੀਆਂ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5125 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4867 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਈਅਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 12000 ਵਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10000 ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨੋਰਮਲ, ਪ੍ਰੈਟੀ ਨੋਰਮਲ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹ 3.5% ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 1,87,590 ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ $1,125,928। ਸੋ 3.5% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੜਾ ਦੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜਸਟ 0.2%। ਇੱਥੇ 1,130,000 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ 1,132,000, ਹਾਰਡਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ 38% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
10,433 ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 14,397 ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 38, 39, 3100 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ 38%। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15% ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡਾ, ਉਨੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ 47% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ 32% ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ 21 ਆ, ਮਤਲਬ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3% ਘਟਿਆ, 33 ਤੋਂ 32 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 3% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ 3% ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਈ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਉਤਾਰ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਿਕ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLS ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.4% ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਇਹ 1.4% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਰੌਣਕੀ ਚਿਹਰਾ। ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ, ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼। ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ PC24 RETV ਸ਼ੋ ਜੀ। Good afternoon. Yes, I made it. Thank you so much for being patient, guys. It's quite amazing to be here again. Wonderful host, Paul. Again, to reiterate, there's lots of exciting things happening here in British Columbia as well. I'm sure you're experiencing the same. A lot of the things that are up and coming may not be realized until a couple of weeks later. So just a quick story. The other day we went and viewed a property in Mission, and my clients were excited. They said, okay, we're gonna roll up our sleeves and make sure that we can make it livable. I says, well, you're gonna have to make sure those sleeves are rolled up quite high because there's a lot of work to be done. So they were excited to say, okay, we'll give a full price offer. Okay. Normal subject conditions. Okay. Somebody came and put a subject free offer, and Wow. we lost. So that's one of the stories that's happening here. But other good news from what the government is trying to implement and strategize as far as available supply is concerned. They've gone into municipalities and said, okay, if there's a certain size lot available, then
multiple unit dwellings will be allowed. So we're waiting for the details on that to see, how uh, how much someone can develop that piece of property. So Yes. it's definitely going to be something which is an exciting thing for availability moving forward is concerned. Even on a single family lot, you'd be able to do up to 6 units. We have something similar going on in our hood. I was reading a report on some newspaper. I wonder if it was Toronto Star. They tell me that people are okay with building, people are okay with multiplexes in their cities, but they do not want that multiplex to be sitting next to their property. So that is another story here. The two mindset. Okay, you can build multiplexes, triplexes, we don't care, but it should not be in our hood. And initially, that kind of resistance was being felt all across. So it says, not in my backyard. But then I think provincial government was trying to strike something saying, yes, in my backyard. You have to let people do whatever they want to do. So Amarit, whenever a builder wanted to make some new development in, let's say, single family detached homes, and this development will be multiplexes or multi-unit apartments there, apartment buildings, people would not let the city to approve that. And what would happen is the project will get delayed and delayed and delayed and delayed, eventually increasing the cost and making it non-feasible for the builder, because things change very rapidly. So those things were happening, Yeah. and many builders just walked away from it. Well, that's again something which a lot of people are. On one note, people are complaining that there's no affordable housing, and when there's a strategy put forward in order to make housing available, then they're crying wolf and saying, well, there's not enough supply, not in my backyard. Well, there's only so much land supply that there is. Okay. That's true. And unless people are willing to live in rural areas, which is certainly not going to happen too quick, because they're young and up and coming families which require to be in central hubs in order to make make it to work and make a life for themselves. So the solutions that the government are providing, yes, whether or not we could say yes, they're giving lip service at the present time. Now the municipality has to catch up with what the provincial government is laying out there in order for these potential multiplexes to be proposed in a residential area. So is it going to bring the costing down? It should technically bring Absolutely. the costing Technically, it down, should. right? Yes. So on a 6,000 square foot lot, you can, ideally build a sixplex, which could house 6 families. So the idea would be the sixplex would then be stratified, and then obviously you sell the strata units independently to other families, or you could have multiple generation families living in one resident, That's true. one location, So it, right? it definitely will lessen the burden on the housing, because now the floor plate is the same, but you are going vertical. So you don't need space, and Exactly. people want to stick closer to the employment zones. It's not that there is a dearth of land either in Canada or in US. There's plenty of land available. But thing is, there are the employment centers are not everywhere. Exactly. So if Not only people that, but go also far, they can buy cheaper, but then the commute plus the time spent in the commute, how well they raise their families. This is a big, I think, very complex problem
which I don't see anyone can so easily handle, regardless of the promises they make during election campaigns. Yeah, there's certainly some, like you said, there's vast amount of land available. Okay, so what we are contending with is that, you know, a heavily reliant nation on farming, like Canada is, they export all over the world. So the farming industry has vast amount of land. Now, are they going to release farming land out of the ALR in order to develop land? No, they won't do that because, again, a nation wants to be in a position to be able to feed itself, right? So That's at the true. end of the day, what they're doing is they're taking what is available. Like, say, for example, if Mr. Singh has a lot which has a 1 3-bedroom house, but it's 17,000 square feet. Well, with the new rules that they're proposing, they could technically, you know, build 3 6-plexes on there, That's right? right. Now, what's needed for that to happen? The infrastructure has to be able to facilitate exactly what's going on there. So when I say facilitate, it's the storm, the sewer, the power that's required. Everything has to be considered. So they might flip a switch now and say, okay, this is what can be done. Yep. What's yet to be seen is how are the municipalities going to react, or how quickly can they catch up to what the government is trying to implement, right? So these questions are going to be some of the questions that are answerable in the next 3 weeks to 3 years in any sense of the word, right? I mean, how long is a piece of string? Absolutely. Nobody knows. I So, mean, at and the end not of the day, only those criteria that you mentioned has to be done, but at the same time, people have to be educated that you have to cooperate, right? It's not going to diminish the value of your property, but other people in Canada also have right to all those amenities that you are enjoying in your neighborhood. So if people are making triplexes or fourplexes in any community, I don't think they should oppose it and hinder something that they keep saying, oh, government is not controlling the pricing. So pricing will get controlled once there are enough housing available for everyone. Why prices go up? Because it is an offset between demand and supply. So once demand and supply is fixed, government even don't have to pitch in. It's just between two no, parties. exactly. Yeah, Yeah, the supply, the supply is what the supply is. I mean, we can't change uh, a specific location. absolutely. Originally the trade routes were the most of the towns were built around the trade routes, right? Yes. And then you had the bedroom communities come up, um, and the requirement for any sustainable neighborhoods to be implemented, there needs to be pump houses. So massive infrastructure input required by municipalities have to take place before, I think, haphazard announcements like saying, okay, you can build a 6-plex now on a 6,000 square foot piece of land. Well, okay, Mr. Minister, did you consult with all the professionals that are going to be trying to toe the line? Yep. So let's see what the direct result is in the very near future. I hope that it does avail more housing for the younger generation, because it's important. I think it is a very important thing that homes are available for
um, everybody, right? Yeah. Kind of basic It's not thing, a basic matter of, necessity of life to stay safe from elements of the nature, right? yes, So we need yeah, housing, and affordable housing can only be developed if people accept those changes in their neighborhood, saying yes in my neighborhood to no in my, from no to my neighborhood. That's a lot required. So did you get your market report for the month, Amrit? Do you have a snapshot, or you can send us something? Let's say tomorrow, we can just show it on the screen to our viewers. absolutely. I mean, I can share this directly with you. But again, much the same kind of occurrences are happening at the present time. In the month of October, only 970 units sold. 970. Okay. That's 970, so that's between 5,500 realtors. So you got to imagine there's a lot of hungry people out there at the present time, right? So Agree. the new listings fell again, decreasing by 11% from September and by 28% since peaking in May at 3,533. So Wow. currently there's 2,535 new listings. 2,500. Active listings, Hanji. So Sorry, 970 sold, active. 2,500 available new listings. No, stand by there. Active listings in October were up 6,580, up less than 1% over last month and up by 17% over October 2022. The sales to Yeah. active listing ratio is 15%, creating a balanced condition in the overall market, with detached houses dipping into buyer's market territory at 12%. The market is considered balanced. The market's considered balanced when the ratio is between 12 and 20%. So again, the benchmark price for a single family home across the Fraser Valley is 1,015,000. So it's up 2.3% year over year. Okay. But in reality, it's far less than what it was 2 years ago, right? Okay. Well, I think this is kind of seasonal effect plus mild recession that the government is not admitting to it yet. They're saying it's a technical definition of mild recession because there have been 2 quarters of GDP contraction. So GDP contracted 0.1% in the third quarter, 0.2% in the second quarter. So technically, it meets the definition of recession. So 2 consecutive quarters. So we'll see how the last quarter performs, and then I think the government may come out with a statement saying, "Hey guys, we are in a recession." U.S. is doing great, and U.S. GDP is going up, which is I think defying all the gravity of this pull of the rates and all those things. So, but despite that, the Feds did not change the rates. They are just quiet this time. So, Amrit, don't leave. Stay here. We'll take a quick break and we'll come back. Okay? Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are 3 major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number 1, how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell?
I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 772 1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਰੈਲਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਨੇ ਪਰਮਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7789991531। ਕਰੰਟਲੀ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹਿੱਲ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਨ 7789991531। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 6474658894। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 4168793039। ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਹਿੱਲ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ? As of today, we have, yes, units are still available, and there's some
obviously good incentives for buyers and their buyers agents as well. So anyone can reach out, at springhillcondo.com. जी There's still a good mix of great opportunities. As I told you before, we've got a total of 113 units, comprising of 78 units of one bedroom and the 35 of two bedrooms. So great opportunities for people to enter the market. Because it's a pre-sale, and you can get a rate hold in place, which the benefit being getting the rate hold. Yes, the current market suggests that the rates will be lower in the future. However, if you're going to park yourself in front of RBC, they're going to get you the guaranteed lowest rate, even if you're pre-approved now as well at a higher rate. And if the rates go the other way, you'll get there'll be a cap on how high it would go anyway. So you've got a firm approval. Now, the other added benefit through the program with RBC is when you get pre-approved, the insurance that's put on there, it'll be effective. You're paying nothing. If there's any change of life situation, that property would get funded. It would get funded. So if, say, it was a young couple or an older couple, and there's somebody gets dearly departed through through whatever, maybe an illness or something, that would still complete as a the agreement the insurance has for paying out the mortgage when it completes. very good. Free and So clear. we also have one project launch in a city called North York. It's Right. LSQ condominiums, fancy name. I don't know what it means. So LSQ, and what LSQ is doing, this project will be available in 2028, and Okay. they are only Concrete? asking for 5%, right? So 5% they are asking in 120 days, then 5% in 365 days, and then 5% in 720 days, and the remaining on closing. 20% down. That is a phenomenal, deposit structure. ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ 5% ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਡਿੰਗ ਸਮ ਪਰਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 800 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ. ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ. ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ $30,000 ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ the rates are not going to stay the same. Right, exactly. Well, but yes, that's right. Rates are not going to stay the same. Yeah. We want to make a conscious choice when we're guiding the people. Make sure you have your ducks in a row. Absolutely. So that's why we partnered up with a mortgage specialist at RBC. And phenomenal feedback at the present time as far as making sure that the people that are entering the market are going to make a good choice for their future purchase, right? So I'm excited about it. At the end of the day, we're all in it to be of service to others. And as long as it's putting people in the right places, it's a good thing. Absolutely.
You have a very big name in Abbotsford, BC, and we are all aware of that. So other than weather, what is the most important reason people like to move to BC? Weather is one criteria we all are aware of. So the diversity of the communities is phenomenal. Again, we got a great influence with in the farming community, right? So at the end of the day, um, there's lots of opportunity, even if somebody's starting out their process of moving here and they're unable to obtain a job within their field. They can take the 1 to 2 years while they gain educational experience. They can get seasonal work if needed in order to support their families, and then take the leap of faith and get into the industries that they were involved with back home. I know a lot of people who work at the banks who who had to take part-time jobs and really sort of get things in order before moving into that role again. Now, maybe down the line, there's going to be some policy changes that the government implements where there is a system in place to qualify the people who are professionals in order to get into the right job category. I mean, our immigration specialist that you have, Miss Sarbji, is it Sarbji? Gurleen Ojla is the immigration advisor. She's So right up on screen. yeah, there she is. So I mean, again, at the end of the day, people can reach out to someone like Gurleen. Gurleen would know the back end of exactly what kind of files are coming in, because at the end of the day, that's going to be the bloodline of the workforce is the new immigration, right? And as well as the local people here are also excited about more people coming in and really having the opportunities that are up and coming for the supply issue being met. So the result of what announcements they've made over the last few days, we might see those results as quick as 1 year, right? Yes. They certainly did that when they did the rule change on age restrictions within complexes. Yeah, that's something in your community. I don't see that on this side of the globe. Yeah. So it happened overnight. They changed it. And one of my conversations to a client of mine was, look, this is what needs to happen. And then lo and behold, within 3 months, that's what ended up happening. I guess somebody was listening to my conversations. Yeah. I try, it's one of those things. At the end of the day, so in reality, what ended up happening there is the government automatically opened up supply of housing, which was at that time not available for people who had children. Yeah. So government interference is acting in a very big way. So one little, they move a finger and the whole real estate industry starts changing. The landscape changes. Look at the way things are. Bank of Canada Governor Tiff Macklem is very much annoyed with the federal government. He said that government spending which is creating more demand. So more demand, less supply means working contrary to what Bank of Canada is trying to accomplish. He said, I wish they're spending money where they can increase the supply. That way they both will be working in one direction. But now they are acting forces in the opposite direction. Government
nullifying every effect Bank of Canada's rate hikes are doing. This is so tragic. I really don't know who the advisors are, and sometimes the financial advisors of the government are not even to blame because these politicians take politically motivated decision all the time. Yeah, they do. I mean, but at the end of the day, they're taking what they have control of and making the most of it, right? So, is it solving the solutions that are needed? Needed to. Are they solving the solutions that need to be solved? Is the question. Now, by the time we get the answers, they would have been gone. Some of these policymakers are gone. Yeah. So at the end of the day, I'm kind of some people get annoyed and angry, but I know for a fact, Paul, you and I, we can only do whatever we can do for the circles that we work around, or the communities we want to serve, and that's the best we can do at this present time. Yeah, Right? absolutely. We are not magicians, so we're doing what can be done. That's all we're doing. Right. But I met. people in my hood are really scared. Anyone I speak with, he just gives me one-liner saying, "For tough times, don't want to sell, don't want to buy, holding on to whatever little supporting threads they have." This is what I hear. So let's Right. see how far it goes. Anything you want to say before you want to leave, or you want to stay with me? Yeah, so I'll wrap it up in this way. I mean, I engaged with a conversation earlier today with a notary, and the notary informed me that some of the things that the government are doing, for example, if you've done any number of new home sales, when you first sell them, right? When you Yeah. first sell the new home, it's at a certain price. You're getting a good deal. Yeah. Now, obviously, by the time it completes, 2 or 3 years from now, the price might have appreciated. So Yes. the government's putting in place new employees that work on behalf of the CRA in order to make sure the correct amount of GST has been collected. Now, that you can still complete on a purchase, but Yeah. down the line, you might be getting a call from Big Brother saying, "Hey guys, you're a few thousand short on your GST or tax statement," right? So Yes, that's right. I normally recommend that every buyer looks in carefully into getting the right advice from their accountant and then moving forward, right? So at the end of the day, there's plenty of opportunity. The government sees it that way. They see it as an opportunity. So they also want to make money. The government's a corporation. But I digress. We're still blessed to be in a nation that has such a vibrant community. So I'm excited to be part of it, and hopefully, just like yourself, I'm gonna keep on being dynamic and trying to change communities on a day-to-day basis. Well, thank you very much, Amrit. So if there's any new update about the market, please do not hesitate to give us a shout, join the broadcast anytime, and we will be very happy to host you. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Take care, sir. You too. Bye-bye. So Bye. this was our friend from Abbotsford, BC. So he takes a lot of time for us to explain what's going on in the market in BC. So we're so proud
to have him here in our broadcast and educate us about things going on in BC. So, government of Ontario is projecting a budget deficit of about 5 point, I guess it is 6 billion, 5.3 billion dollar in 24-25, and a surplus of 500 million in 25-26. So in March, the government projected a small surplus of 200 million in 24-25. But we are talking about a deficit. So this is what they're projecting. It's literally $4 billion increase over what they mentioned in their budget release in March this year. So let's see how they balance out, because this is way off their target. So they basically said that they will come down to 1.3 billion deficit, but now the deficit is going to be $5.3 billion. That means $4 billion over what they promised. So what's going on in the economy? And there are so many things we can hear from them, that this is because of this, this is because of this. So, and the government of Ontario is also launching Ontario Infrastructure Bank, which they say will operate as an arm's length board governed agency to encourage institutional investors' participation in development. So it will enable public sector pension plans and other trusted institutional investors and indigenous communities to further participate in large-scale infrastructure projects. The government said that they will be investing an initial $3 billion in the infrastructure bank. So let us see what this, how this plays out in the future. So in the beginning, we spoke about the market, and I promised you that I will talk about how the market has been going on in the areas of Toronto and rest of GTA. So I have some numbers here that I'm going to read from the report that is right in front of my eyes. So this is about sales and average home price by major home types. So major home types are detached, semis, towns, condominiums. So there are two segments to this report. One is 416 area, which represents Toronto, and the second is rest of GTA, which is represented by 905. If your phone number is 905, but you live in Toronto, doesn't mean this applies to you. So these are just categories, and they know what they're talking. So detached homes in Toronto, they rose up in value by 8.2% to end at $1,718,440. ਸੋ 17,18,440, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4.7% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12,78,347 ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ $1,278,347। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦੀ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 1.1% ਵਧੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੀ $1,17,094 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ $10,17,094। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1.7% ਘਟ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ
ਕੰਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 7,29,160 ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 416 ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਟੈਚ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵਿਕੇ ਹੈ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, 883 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 586 ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਆ ਡੀਟੈਚ ਦੀ 1.5% ਘਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਸੈਮੀ ਦੀ 3% ਘਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦੀ 11.5% ਘਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 0.2% ਘਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਡੁਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਫਰਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟਨ ਰੀਜਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ $1,350,022 $13,50,022, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4.7% ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 0.6% ਘਟ ਕੇ 9,57,117 ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ, $9,05,222, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.1% ਗਰੋਥ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, 1.1%। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 0.4% ਘਟੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 6,65,208 ਤੇ ਆਏ, $665,208। ਜਿਹੜੀ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ 416 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀਟੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਜੀ, 1,571 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਡੀਟੈਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਦੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ। 1,571 ਡੀਟੈਚਡ ਵਿਕੇ ਆ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, 413 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਕੇ ਆ, 564 ਵਿਕੇ ਆ ਟਾਊਨ ਹੋਮ, 428 ਵਿਕੇ ਆ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਡ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ 8% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੋਰਡ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 7.14 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ 7.04 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ 7.20 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6474658894। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 416-879-3039। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ 7789991531 for any purchase, sale or investment in British Columbia। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 416-371-9849 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਲੀਟ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।